mpenzi mtazamaji kutoka kila pembe ya hapa nchini Kenya, magharibi, katika bonde la Ufa na hata mkoa wa Kati, tumekusanya taarifa na matukio yote yaliyojiri siku ya 28 mwezi Januari mwaka wa 2021. Mtazamaji, kabla tujakupa taarifa hizo kinagaubaga, hizi hapa ni baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Ni lini aligundua ya kwamba Jubilee haijafanya kazi? Naibu wa Rais William Ruto azidi kumlaumu Raila Odinga kwa kuwa kizingiti cha kutimizwa kwa ajenda za Jubilee. The journey I'm calling on you today to help us rally our nation to stay on. Kinara wa ODM Raila Odinga aendeleza kampeni za BBI na kuwarai viongozi wa kanisa kuiunga mkono. It's quite expensive. I can rough estimate yangu ni kama 40%. Moto mkubwa wateketeza majengo ya bunge la Garissa, uchunguzi ukianzishwa kubaini chanzo. Na mtazamaji, na kukukumbusha tu ya kwamba taarifa hizi vile zinapeperushwa moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii, tukipatikana kwa jina Kirk TV Kenya pale Facebook na YouTube. Jina langu ni Idah Munzatsi, naye Edith Korosa anatupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Mpenzi mtazamaji, karibu. Naibu wa Rais William Ruto hii leo amehutubia wananchi katika soko la Bama jijini Nairobi, siku chache tu baada ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga kuhutubia mkutano wa hadhara katika soko la Githurai katika kaunti ya Kiambu. Cornelia Somse anatufungulia jamvi la Mwale wa Kirk. Saa hizi county governments wanatudai shilingi bilioni 100, na hiyo ni 15%. Kama imeshindikana kulipa 15% kwa counties, hii 35% mnasema wananchi wanataka kujua itatoka wapi. Joto la kisiasa nchini laonekana kupanda, haswa baada ya wapinzani wakuu wa kisiasa nchini aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga na Naibu wa Rais William Ruto akizidi kunyoshana vidole vya lawama, huku kila mmoja akimtaja mwenzake kama kizingiti cha maendeleo nchini. Jamaa anasema juzi ati tulisema mambo ya nafasi ya vijana. Mimi nataka nimwambie serikali ya Jubilee ilikuwa inafanya kazi mpaka tukaletewa uganga ya mambo ya BBI na mambo haya mengine. Leo yale mambo yote tulikuwa tumepanga sasa imewekwa kipao ya nyuma. Ruto analalama kwamba ni Raila ambaye amevuruga mipango ya maendeleo ya serikali ya Jubilee tangu alipoafikiana na Rais Uhuru Kenyatta mnamo mwaka 2018. Raila kwa upande wake anakiri kwamba Ruto amekuwa akiendesha uongozi wa unafiki tangu serikali ya Jubilee ilipoingia mamlakani mwaka 2013. Na mtazamaji, tuwe radhi kwa mtafaruku huo ama itilafu hiyo katika sauti zetu. Na tukisalia tu katika masuala ya siasa, ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga hii leo amekutana na viongozi wa kanisa hapa jijini Nairobi na kuwarai kuunga mkono mchakato wa BBI. Odinga aliendeleza kampeni yake kupigia debe mswada huo wa BBI. Tupate taarifa hiyo naye Chris Sambu. Siku moja baada ya ziara yake katika eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu, kinara wa ODM Raila Odinga leo ameendeleza kampeni kupigia debe mchakato wa BBI. Odinga mapema leo hii amefanya kikao na viongozi wa kanisa katika jiji la Nairobi, swala kuu likiwa kuwarai kuunga mkono mchakato wa kufanikisha mabadiliko ya katiba. I'm here to appeal to you to support the realistic solutions to real problems like youth unemployment and violence against women. BBI has realistic proposals on how to address these problems. The solution to corruption cannot be more corruption. Solution to youth unemployment can't be wheelbarrows and handouts. The solution to political tension cannot be more political tension of pitting the rich against the poor.
Kulingana na Odinga, viongozi wa kanisa wana jukumu kubwa kufanikisha kupita kwa mswada wa BBI, kwani sasa umeingia katika awamu ya kupigiwa debe. I agree totally that the churches need to be empowered to be able to deal with their people spiritually. We will be the last people to try to stop church from getting some funding. How else would we expect them to continue doing their work? We are not, and that is a very unfounded allegation. Mkutano wa leo unajiri siku moja baada ya vurugu kushuhudiwa katika ziara yake Odinga eneo la Githurai. Leo hii kinara huyo akifutilia mbali wanaopinga mchakato wa BBI. Piga makofi kwa mbali. Viongozi wa kanisa wakiapa kuunga mkono mchakato wa BBI na kupuuza kauli ambazo zimekuwepo kuhusu mgawanyiko wa kanisa. Ningetaka kusema ya kwamba Your Excellency, ushikilia kanisa kama vile nimeona kanisa umeshikilia. Na tukitaka kufanya kitu tukikwambia Your Excellency unainuka na sisi. Twende tuombe, tumwambie makanisa msipinge BBI. Tusipinge BBI. God has given us a door to this nation. Tayari gari moshi la BBI limeanza kampeni kutafuta uungwaji mkono miongoni mwa wananchi, huku tayari mswada huo ukijadiliwa katika mabunge ya kaunti kufanikisha hatua ya 3, mswada huo kuelekea katika bunge la seneti, kibarua kikiwa kurai jumla ya kaunti 24 au zaidi kupitisha mswada wa BBI. Naam, shukran Chris Sambu kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele, waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa amewaamuru walimu wakuu kuvichukua vyeuzi vyote walivyonavyo wanafunzi ili kupunguza visa vya mioto vilivyoshuhudiwa katika shule mbalimbali siku za hivi karibuni. Akizungumza katika shule ya msingi ya Mtakatifu Joseph iliyoko Kitutu ya Kati, kaunti ya Kisii, Magoha amesema kwamba vyeuzi hivyo vina viwango vya juu vya kemikali vinavyoshika moto kwa haraka na huenda tumiwa na wanafunzi kuanzisha mioto hiyo. Aidha, Magoha amedokeza kwamba huenda adhabu ya viboko ikarejeshwa tena shuleni. Bottle of sanitizer here. This is 70% alcohol. So I'm charging all the head teachers to inspect the children, and any child found with this must be confiscated immediately because they are not responsible enough. They can use it as a drug, because the second point I was going to talk about is drug abuse, alcohol abuse, and substance abuse. And if you are to ask my very frank opinion, maybe I'm living in the past, but I hope that in future, capital punishment will be reintroduced back in schools, as long as it is properly used. For the female child, you shall use the hand, extended hand. For the boy child, the very well formed backside. And the stick to be used should be standardized so that the child can, the idea is to inflict a bit of pain so that the child can know this one is a no-go. Na msijui maoni ya wazazi ni yapi kuhusiana na kauli hiyo ya Magoha ya kwamba viboko vitarejeshwa tena shuleni. Mtazamaji, mali ya thamani ya mamilioni ya pesa iliteketezwa asubuhi ya leo baada katika bunge la kaunti ya Garissa na kushika moto na kusababisha uharibifu mkubwa. Cornelius Omse ana maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Moto huo ulioanza dakika 20 baada ya saa 2 asubuhi unasemekana kuanzia katika majengo ya bunge la kaunti kabla ya kusambaa katika afisi za wawakilishi wadi. Ilichukua dakika 45 kwa maafisa wa kupambana na moto kutoka kaunti ya Garissa fika katika sehemu hiyo na kupata moto umesambaa hadi afisi nyingine. Chanzo cha moto huo kujulikana mara moja, lakini kulingana na katibu wa bunge hilo Mohamed Santur, jengo hilo limekuwa na matatizo ya umeme kwa muda mrefu. Now we are battling with one place which has our servers. We managed to remove one. We could not remove another one, which I'm being told it is connected with the ICT department. We could not remove that, and
I think that's what now we are dealing with. We want to save that part of the building, but the fire should not reach that part. So we are trying to work on that. Partly MCS, yeah, there are offices, the MCS and also offices of the staff. Juhudi za wananchi kuzima moto huo haukufua dafu kwa sababu jengo hilo lilikuwa limejengwa kwa kutumia mbao. Kiongozi wa chache katika bunge hilo Mohamed Ali ameonyesha masikitiko kwamba huenda wakakosa mahali pa kufanyia vikao vyao pindi tu bunge hilo litakaporejea shughuli zake. Meetings and at the same time it was officers for the respective clerks and researchers who always who do jobs with the sectoral and most of the committees. You really, I can say it's almost our work is in jeopardy, and it will take a longer time so that we can see how when we can start our work, because we are opening on February 8th, and you can see the level of instruction. We cannot conduct our business. Joseph Wambua ambaye ni mhudumu wa bodaboda alishangazwa na jinsi ilivyochukua muda mrefu maafisa wa kupambana na moto kuwasili katika eneo hilo, ili hali kituo chao hakiko mbali na bunge la kaunti hilo. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa maafisa wa polisi na idara husika ili kubaini chanzo cha moto huo. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Garissa inatukamilishia awamu ya kwanza ya Mwale wa Kirk, lakini haya tu ni baadhi ya tuliokuandalia katika sehemu ya pili. Ule hakuwa anapenda kuongea sana, so utapata anaweza kuwa ni stress, hakuwa anataka kuongea. Watu wawili wajitia kitanzi maeneo tofauti huko Ruai. Family is God's greatest masterpiece. And I do not know why the Bible says that a woman will be divorced for immorality, but it is silent on whether the man should be divorced for immorality. You don't choose your family, they are a gift to you. But what are the challenges facing our families today? This child can be sexually molested within marriage. So anytime he comes home at 2 a.m., just go to your knees. Now you lose your husband, you're not going to gain him. Many of them have gotten messed up because you want to meet your needs. Here on Transforming Families, we delve into matters that are difficult. What do children think when they see that mom has 2 other lovers? Viewed as hard and confusing in marriages and families. There's a time you used to be in, huyo ni bibi ya DC. And people will not touch bibi ya DC. Huyo ni bibi ya chief. Huyo ni mke wa mwalimu. Don't miss Transforming Families, Saturdays at 8 p.m. only on Kirk TV. Na mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Na viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamenyoshea kidole cha lawama serikali kuu kuhusu namna ambavyo operesheni ya usalama katika eneo la Kapedo inavyoendelezwa. Viongozi hao wamewalaumu waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na mratibu wa kanda ya Bonde la Ufa George Natembeya kwa kuonyesha mapendeleo wanapotekeleza operesheni hiyo. Vincent Kerosi anatupa taarifa hiyo kwa undani. Wiki ya pili baada ya Wizara ya Usalama wa Ndani kuanzisha operesheni ya kuchukua kwa nguvu silaha haramu kutoka kwa wakazi wa eneo la Kapedo lilokumbwa na utovu wa usalama, sasa baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wanailaumu serikali kwa kudai kuwepo kwa mapendeleo katika uendelezaji wa operesheni hiyo. Tunataka watu wetu pamoja, hatutaki hata kuitacha mambo ya jina ya kabila.
Kama ni mhalifu, kuna mhalifu. Na kila mahali, hata nyumba yako, watoto yako, kuna mhalifu mmoja. Lakini serikali inatakiwa kuweka hawa watu pamoja. Zifuguza secondary. Mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto ameongoza viongozi wengine wa eneo hilo kushtumu namna ambavyo serikali ikiongozwa na mratibu wa kanda ya bonde la Ufa George Natembea inavyotekeleza shughuli hiyo, akilalamika kwamba viongozi kutoka eneo moja tu ndio wanaotiwa mbaroni. Ndio kubwa kutoka dunia nyingine, ile maofisi kubwa. Sasa ndio wanajaribu sasa kunyanyasa hii watu ili waendelee kukongana, alafu wenyewe waendelee kupata hiyo nini ya resources ya kina Salale upande ile mwingine, hii na ni barabara ni kina Kapedo hapo hivi. Ndio shida imetokea. Viongozi hao sasa wanamtaka Waziri Matiang'i kuwahusisha viongozi wa mashinani ili kupata suluhu ya kudumu kuhusu ukosefu usalama katika eneo la Kapedo. Nini sasa imetokea saa hizi? Kapedo ni mali kidogo. Tunajua madhara ile ambayo imekuwa ikitokea. Hata wale maofisa walikufa ndio ni watu wetu na ni watoto wetu. Ni baba ya watu, wako na wake, wako na nani, wako na wazazi. Tunalia. Lakini hatutaki kulipisha maisha ya mwingine. Kufikia sasa zaidi ya watu 10 wakiwemo maafisa usalama wameaga dunia ndani ya majuma mawili yaliyopita, wananchi wakilalamika kwamba hawana uwezo wa kupata hata mahitaji ya msingi kama vile chakula, maji, matibabu pamoja na elimu. Mmekataza, mmeblock, hakuna chakula inaenda huko. Watoto wadogo ndio watakufa. Wale hawana hatia, hata wale wananyonya. Sasa ya nini utese Wanakenya namna hiyo? Si afadhali enda sanya wale watu ambao wanajua, weka hao mahali, hata kama ni shule, walishi wakiwa kwa shule wakitafuta wakora. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Namna Wakenya wameshauriwa kuwa wazi miongoni mwao haswa kwa kutafuta wandani na kuzungumza kuhusu mambo yanayowakumba haswa shida zao. Haya ni kutokana na msururu wa masuala ya kujitoa mhanga kuongezeka miongoni mwa Wakenya haswa vijana. Taarifa hii kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya inatupa taswira kamili. Ni katika eneo la Njiru, wakazi wakishangazwa na matukio ya kijana mmoja kwa jina Kennedy Moreithi kujitoa uhai. Waliomjua pamoja na babake wanamtaja kijana huyu wa miaka 25 kama mpole na ambaye hakutangamana na wengi kwa kujihusisha na utovu wa nidhamu. Hakuwa na marafiki, hakuwa anaongea sana. Kuongea hakuwa anaongea mambo mengi, na I have never witnessed any friend mwenye anakuja naye. So hata kama ako na shida, unless mimi mwenyewe ni msukume kidogo aniambie, alikuwa tu mpole, lakini alikuwa mtulivu, hakuna kitu alikuwa anakataa, ukimwambia kitu chote anakubali. Kulingana na majirani, waligundua uvundo mkali kutoka alipokuwa akiishi Kennedy, jambo ambalo liliwalazimu kuvunja nyumba hiyo na kumpata amejitia kitanzi. After supper ndio nilimuita, nikamwambia kuna kitu nataka tuongee naye. Ndio nikamuuliza, sasa nataka tuishi maisha yake anaiangalia aje, mambo ya nyuma, mambo ya nini. Akaniambia ile mpango wako nayo atakuja kuniambia. So it's very unfortunate, ameenda kama hajaniambia bila alikuwa amepanga kufanya. Kilomita chache kutoka eneo hili, taswira ni hiyo hiyo. Wakazi wakishangazwa na hatua ya mama mmoja kujitoa uhai kwa kile wakazi wanasema kuwa mzongo wa mawazo. Kwa mtu wa mambo mingi, kutapata ni mtu ule hakuwa anapenda kuongea sana. So utapata anaweza kuwa ni stress, hakuwa anataka kuongea. Hata mimi tumetoka hapa junction, mwingine hapo jua amefanya maneno. Sasa tena tukifika hapa Njiru tena tumepata mwingine, ndio yote na kulingana na mmewe, anasema kuwa alienda kazini kisha saa kadhaa baadaye akapigiwa simu na kukumbana na haya. Alianza tu kungojeka, akaanza kelele mingi, vitu kama hizo tu. Penye mtu aanze tu kama kichwa iko sawa. Majirani wakimtaja mwenda zake kama mpole na kushangazwa na hatua hiyo. Watu wengi wako na stress. Maisha imekuwa magumu kwa watu. Mtu mwenye ako na stress anaenda kwa mtu mwenye rafiki yake wanaongea naye. Hizo vitu sana na kazi na mtoka. Unaweza kuwa na stress, kose kuongea, ongea tu na mtu then utajua mtasaidika. Usijiwekee vitu kwa roho. Visa hivi vinaashiria pengo lililopo katika jamii. Kila kuchao visa sawia na hivi vikiripotiwa. Na
Na chama cha ODM kimetangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha maendeleo Chapchap John Mutua Katuku katika uchaguzi mdogo wa useneta kaunti ya Machakos. Hatua ya ODM inaashiria bayana ubabe wa kisiasa katika kinyang'anyiro hicho, kwani tayari chama cha Wiper na UDA kimenoa makali yake kupigia debe wagombea wao. Chris Sambu ana mengi zaidi. Kivumbi cha aina yake kinatarajiwa kutifuka katika siku za hivi karibuni kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wa seneta kaunti ya Machakos. Mibabu wa kisiasa tayari wakiainisha kile ambacho huenda kikaibuka kama mchuano wa kipekee. Leo hii chama cha ODM kimetangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha maendeleo Chapchap John Mutua Katuku. We did not come here to defect from ODM. We came here to join our brothers here who are our friends. And we wanted to also to praise them. They did something last time when we had a by-election in Nairobi. They came and supported us. A better replacement of Honorable Kavaka is going to be, we are proposing that Honorable John Mutua Katuku to be supported by the entire ODM fraternity. Wamekubaliana kwamba wataniunga mkono na nasema asante sana Chairman Mutulu. Tutafanya kazi pamoja na nikichaguliwa kuwa senator wa kaunti ya Machakos, sitafanya kazi na Chapchap peke yake. Nitaleta watu wa maendeleo Chapchap pamoja, nitaleta watu wa Wiper pamoja, ma MCAs na wale viongozi wote hata wa makanisa. Hatua ya leo ya ODM ikiweka bayana ubabe wa vigogo wa kisiasa humu nchini. Tayari chama cha Wiper kimejizolea uungwaji mkono kutoka kwa vyama vya KANU, NC na kile cha Ford Kenya. Wote hawa wakijitosa katika kampeni kumpigia debe mgombea wa chama cha Wiper Ann Kavindu. Chama cha UDA tayari kimenoa makali yake kumuunga mkono mgombea wao Albanas Ngengele aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama akijipata kwenye ubabe na aliyekuwa mke wake Ann Kavindu. Chama cha UDA ambacho kinajivunia uungwaji mkono wa naibu wa rais William Ruto tayari kimewakaribisha wanachama wa Jubilee wanaoegemea mrengo wa Tangatanga kumpigia kampeni Ngengele. Licha ya kuwepo wagombea 15 kwenye uchaguzi mdogo wa Machakos, farasi wakuu wanasalia kuwa watatu: John Mutua Katuku wa maendeleo Chapchap, Albanas Ngengele wa UDA na Ann Kavindu wa chama cha Wiper. Kwa hivyo hiyo maneno ya Katuku ni mzee. Mzee ni wewe. Tayari siasa za nipe nikupe zinaonekana kunoga kaunti ya Machakos kabla uchaguzi mdogo kufanyika mapema mwezi Machi. Huku ODM ikijitosa kwenye uchaguzi huo, ni bayana kuwa kinyang'anyiro kimepokea mtazamo wa kitaifa, kivumbi cha aina yake kikitarajiwa kutifuka mwezi ujao. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Na serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimezidisha uangalizi wa kiwango cha juu kufuatia kuzuka kwa wimbi la pili la nzige hapa nchini. Kulingana na idara ya kitaifa ya kilimo, Profesa Hamadi Boga amezihakikishia kaunti zinazokumbana na uvamizi huo kwamba serikali imezitengea rasilimali za kutosha ili kudhibiti kero hilo. The chiefs and the elders, because they are going to help us to identify those areas, and we do it timely, because we don't have to wait until they multiply. We have enough pesticides, we have enough aeroplanes, both for surveillance and control, and most people have been trained. And those who have not been trained, we can train some more, so that everywhere we cover this issue. I think this problem is going to be with us for some time, maybe up to June, depending on the forecasting. So we are trying to stay ahead of it, and we really appreciate the cooperation with the county governments. Now, the issue of funds from FAO to county government, actually I discovered recently that it doesn't work because of the PFM Act. We tried even to get the funds to support KDF to the ministry, but we were told it has to be in the budget. Okay, so it has to be budgeted for before it can be given and collected. So it's a long-term conversation. So I think the one that FAO took is a shortcut,
where they fund somebody outside to provide the service. Na mtazamaji, tumekamilisha Mwale wa Kirk, lakini naarifiwa kuwa katika upande wa pili mwenzangu Cornelius Omse yuko ngangari kabisa. Omse, sijui umetuandalia yepi katika kipindi cha Power Brief? Shukran sana Idah Munzatsi kwa taarifa bomba ambayo umeweza kuendeleza siku ya leo. Actually, I'll have to tune into English because tonight we are having a special edition of Power Brief. This is the first episode that we are going to have, and we're going to discuss the state of the nation. And briefly, we're going to be joined by the MP for Ndaragwa, that is Honorable Jeremiah Kioni. Jeremiah Kioni is also the chairman of the Constitutional Implementation Oversight Committee in the National Assembly. We'll also be having Anita Kirote, who is the Deputy Organizing Secretary of the Third Way Alliance Party. Edgar Kosgei, a policy and a political analyst, will also be joining us. So we ask you to join us at that time as we break into all these matters that have been happening since the year began and the projections of the 2021 Kenyan politics. Do not go far. Na shukran sana Cornelius Omse, anasema pale State of the Nation 2021, na nina uhakika ya kwamba atakuwa tu anazungumzia masuala ya kisiasa mwaka 2020-2021 hata tunapotarajia uchaguzi mkuu mwaka ujao mwaka wa 2022. Usikose kuungana naye timu hapo saa 2 saa za Afrika Mashariki hapa katika Kirk TV katika kipindi hicho chake Cornelius Omse cha Power Brief. Mtazamaji, shukran za dhati kwa kuungana nasi hapa kwenye Mwale wa Kirk. Jina langu ni Idah Munzatsi, naye Edith Koros ndiye aliyetupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Shukran za dhati kwa kuungana nasi mpenzi mtazamaji. Alamsiki.